Ku ssaawa nga 6:00 ez'amala g'ebyemisana, minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ekkalamojja era omubaka omukyalo wa Manaafa, Minisita Kitutu abadde mutaka ku kkooti ewozesa emisango gy'obulyake n'obukenuzi Kololo okuggulwako emisango egyamugombezaamu obwala ku mmanda ya Ssabbiiti eno. Mu kkooti minisita alabiseeko ne muganda we Naboya Kitutu Michael mu maaso g'omulamuzi Joan Akiro. Ababiri bano basomeddwa emisango 6 okubadde okufiiriza gavumenti, obuli bw'enguzi, okwekobaana okuzza omusango gw'obufere, kyokka emisango gino gyonna bagyegaanye. So count 1, statement of offence, loss of public property, contrary to section 10, subsection 1 of the Anti-Corruption Act 2009 as amended. Particulars of offence, Kitutu Mary Goreti Kimono, between the month of June 2022 and January 2023 at the office of the Prime Minister's stores, Namanve, Mukono district, caused loss of public property in form of 9,000 pre-painted iron sheets of gauge 28 by diverting the said iron sheets from the intended purpose of benefiting the Karamoja Community Empowerment Program to her own benefit and to the benefit of third parties, having reason to believe that such act would result into loss of the said public property. Madam Kitutu, have you heard and understood? Statement of offence, Kitutu Mary Goreti Kimono and Abaho Joshua, between the month of June 2022 and January 2023, conspired together by deceit to defraud beneficiaries under the Karamoja Community Empowerment Program of 9,000 pre-painted iron sheets of gauge 28. Madam Kitutu, have you heard and understood? Receiving stolen property. Who for Nabindu Naboya Kitutu Michael akali we kumwesi kwa hasesa bakumwa kulwere ni kumwesi kunyowa January mwahoku kushalo stumi ibuhaweka muhabuhaweka sub county na Misindwam district wafuna kamabati kageje 28 10 nga kali reported iron sheets. Nga kuliho imaka ya office of the Prime Minister nga uli mumanyivu uli abese ni bukafuna tawe wategeje charge no wategeje mwekiyo Amabaati agogerwako agagambibwa obbulankanyizibwa minisita Minisita Kitutu gali 1,405. Oludda oluwabi nga lukulembeddwamu Joseph Namatovu lutegeezezza kkooti ng'okunoonyereza musango ne kukyagenda mu maaso ne basaba kkooti okubongerayo obudde. Wabula bano era basabye kkooti okuyisa ekibaluwa kye bakuntumye eri Joshua Abaho, omuyambi wa minisita Kitutu, oluvannyuma lw'okuba nga tasobodde kulabikako mu kkooti. For this particular case, investigations are still going on, but they are in advanced stage. So we are not yet ready to start the prosecution. Well, he seems to have had a family tragedy, and so he was not able to appear in court today. But the court has issued a criminal summons requiring him to attend court to answer to the charge.
Minisita Kitutu ng'ayita mu bannamateeka be nga bakulembeddwamu Michael Amasepu asabye kkooti emukkiriza okuteebwa Kakalu era nga wano aleesa bamuyimiridde bana. Kuno kubaddeko bbaawe Michael George Kitutu, Simon Mulonge yali omubaka wa Bubulo County East, Seith Wambedde omubaka wa Mbale City North Division wamu ne Joel Wandangwa. Minisita Kitutu era ategeezezza kkooti nga bw'akuliridde mu myaka ng'era alina endwadde ezimubala embiriizi ezeetaagisa okufuna obujjanjabi buli kiseera. Kitutu has brought to the court not to mention her own status as a woman MP for Manafa district, where she is very, very much liked by the citizens, because one of the considerations was that whether the safety of the applicant, the community, and the complainants, sometimes someone can be released and then the community is hostile. In this case, Medical Kitutu is a darling of the electorate of Manafa district. So the last week she was presiding over the women's celebrations. And she has no previous criminal record. We pray that this court be pleased, therefore, to consider granting her bail on such terms as this court considers just. I so pray, Your Worship, and thank you for listening to me. 61. You said 60. 60. She's 61. 61. And the guidelines define advanced age to be 60 and above. So she's within that bracket of what we call advanced age. She's a prominent. Yes, and she's a prominent citizen of this country. I will not go into the details. Your Honor, our client has a fixed place of abode. She has a home in Bunga, where she lives with her family, and that is in Makinye Division. She is married to Mr. Michael Kitutu, another prominent citizen. She is a mother of 7 and a grandmother of 7. Our client owns property within the jurisdiction of this court. She owns land in form of a private minor in Wakiso district, block 241, plot 1264, which is half an acre. She also owns land in the same district of Wakiso. It is block 241, plot 1265, also a private minor. We have the title deeds here with us, and Your Honor, to indicate her seriousness with which she takes these proceedings, she is ready to deposit these titles in court if the court prefers it that way. Your Honor, the accused also has medical complications that require her to undergo constant medical attention by a specialist.
the 2 days during which she has been in custody have been very stressful for her, and her condition has relapsed. The condition which she suffers from, it is called hypertensive heart disease with left ventricle stiffness. Oludda oluwabibwa oluwakanyizza okusaba kuno ne butegeeza ng'ono bwagenda okutaataaganya kunoonyereza okugenda mu maaso era nga lwesigama ku kiwandiiko okuva ku poliisi naddala abanoonyereza mu musango guno basabye kkooti okugaana okuta Minisita Kitutu ku kakalu. What we find intriguing, Your Honor, the ailment has submitted to this court, and our concern is the competence of this physician to handle and diagnose. The state has also not laid any evidence or suggested that any one of the sureties or all of them are indigent persons or they are undischarged bankrupts. So what is the basis to say that they can't pay? In fact, some of our envoys, when they travel around the country, who are representing the country, it's a serious matter if the court suggests that they are unable to pay. It's a serious, you can't say that without basis. So for all those reasons, we pray that the court strikes out the affidavit, holds the presumption of innocence of the accused person, allows her time to go see her doctor, accepts the cognizance given and the sureties that she will come, and we get on with it after all the same investigations are about. So we pray that the court gives reasonable terms in upholding bail as a right. Your Honor, we thank you. Wabula olw'obudde omulamuzi Akiro Joan oluvannyuma lw'okuwuliriza okusaba okuva ku njuyi zonna ataddewo olwanga 12 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2023 okuwa ensala mu kusaba kwa minisita okw'okuteebwa kakalu. Ensonga eyaviirako minisita Kitutu akabasa ke kakiiko k'omubaka g'omukulembeze w'eggwanga akalwanyisa obulyake n'obukenuzi okukwata abamu ku baganda ba minisita Kitutu nga balina amabaati ga gavumenti agaali gateekeddwa okuweebwa abantu b'e Kalamojja. Is she the sacrificial lamb? Not at all. This is not selective prosecution. What has happened is that the case is being handled in piecemeal. So this is just the first case file. So there's a case file in respect of each suspect, and the case files will be submitted by the police to the office of the DPP for consideration, as and when they complete investigations. Well, I cannot tell you the number of suspects now. All I can say is that we have a case file for each suspect or for each case. For this particular case, investigations are still going on, but they are in advanced stage. So we are not yet ready to start the prosecution. Wadde nga Minisita Kitutu yasooka kukkiriza mu ssango guno mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'omukulembeze w'eggwanga, wabula ku ntandikwa ya ssabbiiti eno yeeganye okuba nga yabulankanya amabaati ekyamuviiriddeko okugombwamu obwala. We are tired of corruption in this country. Corruption in this country has gone everywhere, in the church, in ministries, everywhere. So people of Uganda have been complaining that big fish are not being arrested. So I am very happy a big fish has been brought to court over corruption. Number two, the issue of iron sheet and the goat and the food for Karamoja is a very sensitive issue. Karamojongs are dying of hunger. Karamojongs are eating wild leaves and the nuts to survive. Karamojongs are being killed by the Karachunas. Karamojongs cannot have their things taken away, and we say it is normal. That, it is not a big offense. If somebody can take away the food meant to feed a hungry person who is about to die, that person is a murderer. He has the capability of killing people, and the case actually should be an aggravated theft or robbery. It will be a murder case. Uganda yonna ne bana Uganda mwena tuli basanyufu.
Kuba kino kibadde overdue, buli muntu abadde alowooza nti omunene takwatwako. Tuli wano okukubiriza Bannayuganda yenna ali gy'ali. Corruption is a combined force. Muveeyo tugatte amaanyi tulwanyise obulwadde ffenna obutuluma mu Uganda. Twatandika koze eno emabegako n'ekinsanyusiza nnyo nti kakati Minister sanction ali mu court n'abalala baveeyo. Nze njagala ne Office of the Prime Minister neekwatibweko. Omuntu najja n'akima amabaati mu ofiisi yo n'omuwa ebbaluwa ng'otegedde si we Kalamoja, naawe olina omusango gw'okuansalinga. N'abali mu ofiisi ya OPM banoonyezebweko nti osanze nti omuntu avudde Kayunga talina kyakwatibwa ku ky'Ekalamoja, bamutumye amabaati, gwe n'ogenda maaso n'ogamuwa, kitegeeza naawe olina hansa. Naye kino kyonna kituwa ekyokulabirako nti Bannayuganda mwena gye muli, gavumenti eteekawo oluguudo, ebimoloka ne bibba amafuta mu luggya lwa Bannayuganda nga babiraba naye nga tewali asobola kukola ki? Kwogera. Tuveeyo twogere, tuveeyo tuakitinge, tuyambe ku gavumenti. Nja kwebaza President okuvaayo okukiza kino kigende maaso. Kuba badde bagamba nti President akweka, President akweka. President ali bbali. President ali bbali era rule of law egenda maaso. Mu myaka 3 mwena bagezaako okuforcinga President Museveni okufuuka Idi Amin aganye. Aleka course of the law ne taking a course era tulabye nti wano mu court Minister abaddewo era agenda kuba charged n'ebira bikole ki. So twebaza process eno. Fenga Bannayuganda. Abannayuganda muveeyo tukubira omulanga Munnayuganda yena gy'oli nga olaba akantu konna ne kaba katono. N'oli wababye lita y'amafuta emu olina obuvunaanyizibwa kuba buli kimu kikoleddwa. Amateeka bagakoleddwa, abantu bavuddeyo, President yajja n'atambula, advocacy zibaddewo naye corruption akyagenda waggulu. So tukole tutya? So efforts zeetaaga ffenna tuve. Ndowooza njagamba nti ndi lawyer wa public. Kyagulanyi beeyogerako nti kooti y'abantu. Okusooka nsooka okwebaza nti at least for the first time nti omulamuzi agambye nti namma bail. Tuba tusuubira nti n'olwokuba nti no Minister bajja kumuwa bail. Naye wetunuulira ku keesi eno ffe ng'abamu tuli basanyufu nti twagala nnyo bakalupiti bonna abali mu ssaga y'amabaati babiri nga baleetebwa mu kooti. So si kubeera nga ono Minister yalinga sacrifice. Twagala buli muntu ali mu ssaga y'amabaati eno bonna abaleetebwe mu kooti. Naye nga kino kyo kiraga nti buli muntu yenna asobola okutwalibwa mu kooti era asobola okusibibwa. Kubanga otunuulira engeri y'abantu bano gye bakozeemu katemba waabwe. Sente nzibbibwa katuli mabanja ga trillions 46 naye nga zaleetebwa bano abasajja ababbi n'abakyala ababbi. N'olwekyo twagala public ne ba Minister buli muntu abeere kyenkanyi. Obwongo obbye ekintu kya gavumenti olina okusibibwa ng'abantu abalala. So sigamba nti mulimu abaana n'ebyana. N'olwekyo at the moment abamu tuli basanyufu nti at least ne Minister asobola okugendako okwo mu kkomera n'asaavinga muko. Naye nga tulinda judgment tulabe nti n'obwenkanya weebuli ku bantu b'e Kalamoja. Kubanga abantu b'e Kalamoja bali mu safaringa. Wetuuka e Kalamoja toyinza kwagala muntu kubba bintu by'abantu bano abawejjere. Abantu basula bubi naye nga ate bano abalina ssente ate be batwala ebintu byabwe. You man, you move behind. You move behind. You were there inside. You took the move. You move. You move. That is being unprofessional. No, but you cannot stop.